Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare అంజలి కూడా కొట్టడం రావులు చేయొచ్చు కదా భయ్. మొత్తం ఇలానే కాదు కదా 15 minutes 2 rounds వేయచ్చు. ఎట్లున్నది అది స్కెడ్యూల్ చేసుకొని అట్లా వేసుకోవాలి. సరే నేను చెప్తాను. 2 rounds చేయించు ఇప్పుడు నాకు. దాన్ని కూడా ఒక 2 rounds చేసుకోవచ్చు కదా. మామ రిలేషన్ ఉందా? ఒక్కసారి మరి చెప్తారమ్మా జాయిన్ గా మరి చేస్తుందా కంచి ఫోన్ చెప్పు. మీ నాన్న జాయిన్ కమ్మంటున్నా జూమ్ కాల్ అని చెప్పు. జల్జాబాద్ పంపిస్తాను నేను. జల్జాబాద్ నుంచి నాకు కాల్ చేయమని చెప్పు. నేను ఆ విధంగా ఫోన్ జూమ్ కాల్ పంపిస్తాను. జాయిన్ అవుతుంది నాతో. రైట్ మామ, థ్యాంక్ యూ.
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram.
Ram 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 Hare Hare Hare. Krishna Hare Ram Hare Ram Ram. Ram Hare Hare. Krishna, Ram, Ram, Ram Hare Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Ram, Hare Ram, Ram, Hare 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, 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 Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare, Ram, 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 Hare Ram, Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram, 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Ram, Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Namacharya Shri Hare Sakti Hare Swami Namaste Devi Gauravan Pujane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare So, Krishna any message here, Prabha? I actually got deleted. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare And Krishna, display Hare Recit, Hare, Prabha. I remember. Krishna Okay. Krishna, I'll link it. Prabha. Okay, thank you. Hare Krishna, Thank Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Namaskar. Namaskar, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Namaskar, Saraswati, Namaskar, Purushottam, Panchati, Jai Shri Krishna, Dominican, the Trade, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Ram, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare 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 Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Prabhuji and Mata is Dandavad Pranam, all glory to Srila Prabhupada and Gurudev. Thank you very much for joining today. Welcome to Purushottam Maas. Yeah, Jai. So we'll do this one. One second, just give me a minute. We'll do. Intala, everyone joined Mangalacharana? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామాలు. Dandavad Pranam. Join మీరు మాతది మీరు చేయండి. చేస్తాం ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైత్వం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much for the Mangalacharana prayers. Thank you, Mataji. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yatkrupatamaham vandu Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishwaram. Om apavitra pavitro va sarvavastam gatupiva yasmare pundarikaksham sabahyaabhyantaram suji. Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tad Vishnu Paramam Padam Tada Pashyanti Surayo Diviva Chaksharatadam Sadviprasa Vipanyavo Jagruham Sasamindate Vishnu Yat Paramam Padam. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. So this is the second day of Purushottam Maas. Yesterday started, and yesterday I got an opportunity to speak in Gachibowli Satsang Srimad Bhagavatam class. So today in our class, in our calls, so this is the idea, let us chant nice special prayers on this month of Purushottam Maas. Okay, so there are few things. 15th chapter of Bhagavad Gita. Last time, let me show you. Last time, 3 years back. So we did like this. Brahma Stuti, 10th canto of Srimad Bhagavatam, 14th chapter, the first chapter, first sloka to 40 verses. Brahma's prayers to Lord Krishna we did. Brahma Samitam prayers also we can do. But last time we did Brahma Stuti. Brahma Vimohan Lila, right? That's Brahma's prayer for glorification, forgiveness, and benediction. So this is there. So we'll see
based on the time. Okay, and then Bhagavad Gita 15th chapter there. Okay, and then some slokas, some bhajans, etc., etc. I prepared the 3 years back. These are the various nice slokas. And then Purushottama means, I was always remembering this song, Annamaya, very nicely written. Podagantimaya mimmu Purushottama. 15th chapter of Bhagavad Gita also. What is the chapter title? Anybody? 15th chapter of Bhagavad Gita. Anybody knows? What is that? పురుషోత్తమ యోగ ప్రభు. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. Yes. The yoga of the Supreme Person. Atha Panchadasho Adhyaya Purushottama Yoga. So these are the different songs there. You'll see. We have 30 days, another 28 days. Maybe if we minus weekends, whatever we can do, we'll continue. And then few things. Nicely put effort actually that time. Still even now useful. And this one, these prayers, during the month of Purushottam Maas, we recite, these prayers. Govardhana Dharam Vande, Gopalam Goparupinam, Gokulotsavam Vishanam, Govindam Goparam. There is one more verse I will update, but we'll do. So this is the thing. 15th chapter we will chant, and then we will go our regular Bhagavatam readings. Then sloka recitation. Due to sloka recitation, we will take pause 1 month. We'll spend special prayers, glorification of Purushottam. Anybody know this song? We are all Telugu people. No? Song, anybody know? Have you heard any time? విన్నారా ఈ పాట ఎప్పుడైనా? స్క్రీన్ లో కనిపించే పాట. ఎస్ ప్రభుజీ. విన్నా ప్రభుజీ. ఒకటే వాయిస్ వచ్చింది, 2 వాయిస్లు వచ్చినాయి. ఇంకా ప్రసాద్ ప్రభు, లలిత్ మోహన్ ప్రభు, రాజు ప్రభు. చిన్నప్పటి నుంచి అద్భుత జనరల్ గా భక్త రామదాస్ ఒక ఆయన, అన్నమాచార్య ఒక ఆయన, గంగమాంబ, వీళ్ళు అన్ని చేసినాయి కదా. ఎనీ ఛాన్స్ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉంటే ఆంధ్రాలో ఉంటే వినేస్తారు ఇవన్నీ కూడా. పర్ఫెక్ట్, అదే అంటున్నా. సిన్స్ ఐ వాజ్ రిమెంబరింగ్ పురుషోత్తం అనే సాంగ్ కంపోజ్డ్ బై అన్నమాచార్య. సో నైస్. అంత పెద్ద మూవీ హిట్ అయింది అప్పట్లో. వెరీ నైస్. సో విల్ సి. Just nicely I put the picture. Krishna sat and hearing. And this is our Pune temple. Pune Iskon Balaji temple. Then we see. This is our Radha Madan Mohan temple, Jagannath Baldev Subhadra Devi. And this is very dear Rajapur Jagannath Mandir, Jagannath Baldev Subhadra Maharani. Okay, so without delay we will chant. So anybody idea, share this. 15th chapter we have how many verses? Yeah, 20 slokas. Same like 12th chapter and 15th chapter, 20 slokas. 12th chapter we will recite during Kartik Maas, Kartik Damodar Maas, 12th chapter of Bhagavad Gita, Bhakti Yoga. So this is Purushottama Yoga. Okay, so 20 verses ఉన్నాయి. Let me see. 9 of us. Okay, 9 of us here. ఎట్లా చేద్దాం ప్రభు? ఎనీ ఐడియా? సో మై ఐడియా ఈజ్ టు సపరేట్గా ఒక్కొక్కరు 2 3 శ్లోకాలు చేసి రిసైడ్, అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్, అండ్ దెన్ లైక్ దట్. అట్లా చేద్దామా? లేకపోతే షేర్ యువర్ ఐడియాస్. ఎనీవన్ ప్లీజ్. విల్ సీ 20 slokas there. Every day this class starts with Bhagavad Gita recitation of 15th chapter and entire this month. Okay, so ideas, share your ideas. How can we chant this? We can జనరల్ గా మనం 2 శ్లోకాలు చదివి చేస్తాం కదా, అలా చేసేద్దాం ప్రభుజీ. అంటే అందరూ అంటే ప్రాక్టీస్ కాదు, ఇది డైరెక్ట్ జంప్ ఇన్, రిసైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. అంటే రిసైడ్ చేస్తూ మీనింగ్ చేస్తూ వెళ్ళిపోవడం. అదే రిసైడ్ చేసి మీనింగ్ చేయడం అంటే ఆగిపోద్ది కదా మరి. డైరెక్ట్ రిసైటేషన్ అంటే వేరు. అట్లా రిసైడ్ అయిద్దామంటారా? స్లోగా వెళ్దాం ప్రభుజీ. 1 month ఉన్నది కదా, మొత్తం చేసుకుని వెళ్దాం. 15th chapter మొత్తం ఫోకస్ చేద్దాం ఈ నెల అంతా. అంటే అట్లా ప్రాక్టీస్ అంటారా? శ్లోక ప్రాక్టీస్ లాగా అంటారా? కాదు, మీరు ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ చేస్తారు కదా భగవద్గీత, క్యాలెండర్ చేస్తారు కదా,
క్యాలెండర్ చేసే బదులు చేద్దాం కదా. మొత్తం 15th చాప్టర్ ఇద్దాం ప్రభుజీ. అవును, భగవద్గీత ఎట్లా చేస్తాం కదా. అదే అంటున్నా. ఇక అదే నేను ఏమంటున్నా అంటే ఎవ్రీడే మొత్తం 20 శ్లోకాలు. సో దాట్ అంటే ఒక షాట్ లో మొత్తం మీరు 20 చదవాలా అట్లానా? అట్లా కాదు. ఇప్పుడు నేను ఒక 2 చదువుదాం అనుకుంటున్నా, మీరు ఒక 2, అదర్ డివోటీస్ 2, మొత్తం కంప్లీట్. మొత్తం ఎవ్రీడే 20 శ్లోకాలు. ఎవ్రీ డివోటీ ఎంతమంది అయితే అంతమంది రిపీటెడ్ కూడా టైం సరిపోదు అనుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. అంటే ఫస్ట్ 20 minutes అంటారా? ఓకేనా? అంటే అట్లా ఒక టైం పెట్టుకుంటే అన్ని కవర్ చేయొచ్చు. 10 minutes, 10-15 లాస్ట్ లో మళ్ళీ రిసైటేషన్ ఉందన్నారు. రిసైటేషన్ ఇంకా కొద్దిగా దాని బదులు ఏదైనా సాంగ్స్ కానీ స్పెషల్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి కదా, వి విల్ సింగ్ విత్ దట్ వే, వి విల్ సీ. ఇంకా వేరే ఉన్నాయి బ్రో. రీసెంట్ గా అయింది బ్రహ్మ సంహిత. వి ఆల్ నైస్లీ ప్రాక్టీస్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. వన్ డే ఒక రోజు మొత్తం బ్రహ్మ సంహిత అందరం కలిసి చేద్దాము కూర్చొని. అంటే అందరూ అన్మ్యూట్ చేసి కంటిన్యూ బ్రహ్మ సంహిత అట్లా. సో ఇది కూడా అట్లా చేయొచ్చు, అందరం అన్మ్యూట్ చేసి 1 by 1. అంటే జనరల్ గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ప్రభుజీ, అందరూ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అవన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. సో ఒకళ్ళు చేసి ఇంకొకరి తర్వాత చేయడం అనేది బాగుంటది అనిపిస్తుంది. అంతే అది అట్లే చేద్దాం పడండి. ఓకే సార్, విల్ స్టార్ట్ విల్ సి. ఓకే, లెట్ మీ స్టార్ట్. భగవద్గీత చాప్టర్ 15, ద యోగా ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సన్. అథ 15వ అధ్యాయః. డైరెక్ట్ శ్లోకాలు వేద్దాం. పురుషోత్తమ యోగా. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ ఊర్ధ్వమూలం అధశాకం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేద్. 2 చేస్తున్నా. లెట్ మీ డూ 2 సెకండ్ వన్ ఆల్సో. అధర్షోర్ధ్వం ప్రశస్తస్తస్య శాఖ గుణా ప్రవృద్ధ విషయా ప్రవాల అధశ్చ మూలాని అనుసంతతాని కర్మానుబంధిని మనుష్యలోకే. సో దీస్ 3 and 4, Lalita Madhavi, can you do whatever tune? అది మీనింగ్ చూద్దా? ఓన్లీ Slokas. Let us do slokas for today. నరూపమశేష తతోపలభ్యతే నాంతో న చాతి న చమస్ సంప్రష్టితస్తా అశ్వత్థమేన సువిరుద్ధమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితత్వం యస్మిన్ గతా న నివృతంతి భూయా తమేవ చార్యం పురుషం ప్రపద్యే యతః ప్రవృత్తి ప్రస్తుత పురాణి. Very well. So next 5, 6, who wants to do? Easy slokas only. Hare Krishna Prabhuji. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషా అధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామా ద్వంద్వై విముక్తా సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైర్గచ్చన్త్య మూఢా పదమవ్యయం తత్ న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనశ్శష్టానీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. జై, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఈ పేజ్ మీదే, రేపు ఫస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది చేసినట్టు ఇది రిపీట్ కాకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఫస్ట్ 2 నేను చేసిన, నెక్స్ట్ 2 లలిత మాధవి చేసింది, మీరిద్దరు కలిసి చేసిండ్రు. సో నా నెక్స్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రేపు చూద్దాం. మెమరీ టెస్ట్ టుమారో. 9, 10 హూ వాంట్స్ టు డూ 9, 10 డూ ఇట్. కొంచెం అన్మ్యూట్ చేసి టైం సేవ్ చేయండి. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రాసనం గ్రహణం ఏవ చ ఆదిష్టయమశ్చయం విషయాన్ ఉపసేవతే ఉత్రమాంతం స్థితం వపి భుజనం వా భూంజానం వా గుణావితం విముద్దనానా
వినుబ్ధనానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషా. థ్యాంక్ యూ బాబు. 11, 12 So I'll ప్రసాద్ do. బాబు చేయండి. నేను చెప్తాను. ఏతంతో యోగినైషన్యం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం ఏతంతో ప్రకృతాత్మనో నైనం పశ్యంత్య చేతసః. 12 యాది యాదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయితేఖిలం యచ్చంద్రమసి యచ్చాగ్నో తత్తేజో విద్ధి మామకం. తత్తేజ విద్ధిమామకం స్ప్లెండర్. నెక్స్ట్ 13, 14 వచ్చేసారా? కామావిశ్య చ భూతాని ధారాయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధి సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః అహం వైశ్వనారో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. థ్యాంక్ యూ. 15, 16 రాజు ప్రభు. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ మీరు చేయండి. రాజు ప్రభు చేయండి. భగవద్గీత 15.15 సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదే చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేహ చాహం. 15.16 ద్వానిమౌ పురుషౌ లోకే కరక్షర ఏవ చ క్షార సర్వాణి భూతాని కుతస్థో క్షర ఉచ్యతే. జాయ్. నెక్స్ట్ 2 పల్లవి మాతది. గో అహెడ్. హరే కృష్ణ మాతది, ఆర్ యు దేర్? Yeah, Prabhuji. Yeah, go ahead. 17, 18 उत्तमः पुरुषत्व अन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकात्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर. 15.18 यस्माक्षरम् अतितोऽहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमा. Thank you. 19, 20 last 2. Anybody there? Whoever not there? Hare Krishna Prabhuji. Okay. Yeah. Bhagavad Gita 15.19 Yo mam evam asammudo janate purushottamam sasarva vidbhajate mam sarva bhavena bharata. Bhagavad Gita 15.20 Iti guhya tamam shastram idam uktam maya naga etad buddhva buddhiman syat kruta krutyascha bharata. Thank you, Prabhuji. ఇది ఏంటి చేయండి, ఇది చదువుతూ ఏంటి చేయండి, ఇది చూడండి, పైన నుంచి చదవండి మాతది. Yeah. Om Tat Sat iti Srimad Bhagavatam Gita Su Upanishad. శ్రీమద్ భగవద్గీత Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu. Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvade Purushottama Yogo Nama Panchadasho Adhyayaha. In the Bhaktivedanta translations to the 15th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of yoga of the 15%. Hare Krishna. Thank you. Right. ఇది పాటలా. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే పురుషోత్తమ యోగో నామ పంచదశో అధ్యాయ. ఇట్లా చేయాలి ఎవరైనా నెక్స్ట్ టైం నుంచి. ఓకే, సో యు ఆల్ నో వాట్ యూ చాంటెడ్ అండ్ మెమరీ టెస్ట్ ఫర్ టుమారో. ఓకే, రిమెంబర్ ప్రభుజీ ఇది ఇవాళ నాకు ఎట్లా అనిపించింది అంటే అందరికి ఇది అనిపించవచ్చు, దే కెన్ కోరిలేట్ విత్ దట్. మేము బేస్ లో ఉండగా ప్రభుజీ 12 మంది ఉండేవాళ్ళం అనమాట. ఒక క్లాస్ లో ప్రభుజీ వచ్చేసేవారు శనివారం పొద్దున్న.
ఇట్లాగే స్టార్ట్ చేసేవారు అనమాట. ఇవాళ ఈ చాప్టర్ లో 12 మంది ఉండేవాళ్ళం కదా, 24 ఉంటే ఒక్కొక్కరికి 2 వస్తాయి, అవునా? లేకపోతే 36, 35 ఉంటే ఒక్కొక్కరికి 3 వస్తాయి. అందరినీ రిసైట్ చేయమనేవారు అనమాట, కంటిన్యూస్ గా వెళ్ళిపోమనేవారు అట్లా. అంటే నువ్వు మూడు అట్లా నలుగురు చెప్పి కూర్చునేవాళ్ళం ప్రభు. ఎదురు నలుగురు, మధ్యలో నలుగురు, వెనకాల నలుగురు అని. సో మేము ఒకటి లెక్క చేసుకునేవాళ్ళం కదా, వీడికి 3, ఆడికి 3, ఆడికి 3, వీడికి 3, ఇది 3 అని ఒక సీక్వెన్స్ లెక్క వేసుకుంటాం కదా. ఆ నలుగురు అయిపోయాక అటు నుంచి కాకుండా ఇటు నుంచి మొదలు పెట్టేవారు అనమాట. శ్లోకాలన్నీ తారుమారు అయిపోతాయి కదా. 4 నుంచి 5వ వాడు ఇటు నుంచి ఇటు చదువుతున్న చదివేసేవాడు అనమాట. అర్థమైందా? సెకండ్ లైన్ లో అటు చివరోడు ఇటు చివరోడు కలిసి చదివేసేవారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అయ్యే ప్రాక్టీస్ చేశారు, మిగతా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఏంటి ఏం వినరు అనమాట. నాదేంటి ఇప్పుడు అని అనుకుంటారు కదా, అయ్యే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఆ పక్కన చదివిన ప్రభుజీ నేను చదివేసాను నన్ను చదవమాట. అంటే ఇటువైపు ఈ ఇద్దరు అదే ఇటువైపు చివరోడు చదివేసేసి నేను చదవక్కర్లేదు కదని. అంటే శ్లోకాలు అంటే అంత భయం అనమాట. అవి రిసైట్ చేయాలన్న ఎంత భయం అంటే, ఏం తప్పులు వచ్చేస్తాయా, ఏమంటాడో అయినా అని అటు చివరోడు ఇటు చివరోడు ఇద్దరు కలిసి చదివేసేవారు. ఇవి నా వంతు అనుకుని నాకు ఎందుకు ఇవాళ ఆ వైబే కనిపించింది ఇక్కడ. మీరు ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా, ఇటు 2 చదివే లోపు అటు 2 చూసుకుంటారు అనమాట. ఇక్కడ చూస్తారు, స్క్రీన్ మీదనే చూసేస్తారు కదా. అదే స్క్రీన్ మీద ఇటువైపు 2 చదివేటప్పుడు అటువైపు 2. అందుకనే ఆ నెక్స్ట్ 2 చదవాల్సిన వాళ్ళు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. నాకు అనిపించింది ఎందుకు అట్లా ఇవ్వాలి, మనం పిలిస్తేనే కానీ పలకరు కదా. ఇవాళ వాళ్ళంతగా వాళ్ళే నేను చేస్తాను రోజు 2 అంటారు కదా, అన్నారు కదా. నాకు ఎందుకు నా బేస్ గుర్తొచ్చింది అనమాట. మీరు ఓపెన్ చేయగానే ఈ 2 చదివేవాడు తడబడుతున్నాడు, ఆ 2 చదివేవాడు ఫాస్ట్ గా చదివేస్తున్నాడు. చూసారు లేదు? అండ్ టు బి ఫ్రాంక్, 15th చాప్టర్ తర్వాత 17th 8th అవి కొంచెం హార్డ్ ఉంటాయండి ఉండడానికి కూడా. 20 స్మాల్ చాప్టర్, 12th 20, కానీ 12th ఎందుకో ఈజీగా అనిపిస్తుంది, 15th అంతే ఈజీగా ఉండదు ఫర్ మీ. రైట్, ఓకే. అండ్ ప్రభుజీ 4 lines ట్రాన్స్లేషన్స్ వద్దా ప్రభుజీ? మాతాది ట్రాన్స్లేషన్స్ వద్దా? ఈరోజు చేయాలి, అంటే జస్ట్ ఎట్లా చేద్దాం అనేది ఆలోచన అంతే. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చేసిన నార్మల్ గా 2 శ్లోకాలు ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరు చేసిండ్రో వాళ్ళతో ట్రాన్స్లేషన్ చేపిస్తాం కదా. సో దట్ ఆల్సో గుడ్. సి ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్ చదువుతామండి, ట్రాన్స్లేషన్ చదివితే we can understand. సో లెట్ us do ఒకసారి టైం కూడా చూడండి మాతాజీ. ఇవాళంతా మొత్తం హిట్ అండ్ అదేంటి దాని ఏదో మెథడ్ అంటారు కదా, హిట్ అండ్ రన్ మెథడ్. ఇది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ఇవాళంతా అదే. ఇవాళంతా అదే బట్ చలో ఇవాళ మొత్తం పురుషోత్తమ మాస్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. చలో ఏం కాదు. అంటే ఓన్లీ శ్లోకాలు చదివితే 8:30 అయింది ప్రభు. ట్రాన్స్లేషన్ చదివితే 8:50 అవుతుంది. 8:50 అవుతుంది, ఇదే అయిపోతుంది. అందుకే 2 గంటలు పెట్టుకోవాలి దీనికే. ఓన్లీ పురుషోత్తమ మాస్ స్పెషల్ ప్రేయర్స్ అండ్ చాంటింగ్, అండర్స్టాండింగ్ ద మీనింగ్ అండ్ జప. అట్లా కాకుండా 20 ఉన్నాయి కదా, ఐ మీన్ నేనేమనుకున్నా, ఒక 10 శ్లోకాలు చదివి 10 శ్లోకాలకు మీనింగ్ కూడా చదివి మళ్ళీ రేపు 10 శ్లోకాలు దాని మీనింగ్ అట్లా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ కంప్లీట్. ఎట్లైనా ఓకే, ఆమె ఓకే. అంటే ఏం చదువుతున్నామో అర్థమవుతుంది అని ప్రభుజీ, అంతే. శ్లోకాస్ చదవాలి, అదే రోజు ఇదే చేస్తాం కదా. సో ఈరోజు జస్ట్ శ్లోకాలు చదివినాము, బట్ ఇట్స్ ఓకే. టుడే విల్ రీడ్ ద మీనింగ్ ఆల్సో ఎంటైర్ శ్లోక. విల్ సీ ఒక్కొక్కటే tomorrow also it's fine ప్రభుజీ. every day we are going to chant 15th chapter because it's that's where somehow we will remember only. So in this 15th chapter regular గా మనం గుర్తు చేసుకుంది నతద్ భాషయతో సూర్యో మమైవాంశో జీవలోకే నిర్మాణమో అజిత సంగదోష. And then this one what is that, సర్వస్య చ హృదిసన్నివిష్టో అహం వైశ్వానరో అన్ని ఇంపార్టెంట్ is there. Uttama Purushottam. Okay, anyway, so we will do meaning. We will chant meaning also. Is okay? Or tomorrow we will continue. It's up to you. We will do tomorrow. It's okay. We will go with Bhagavatam. So one more thing. It's okay. బ్రహ్మ స్థుతి ఉంది ప్రభు, మన లలిత్ మోహన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. చేద్దాం ప్రభు, అది కూడా చేద్దాం. బ్రహ్మస్థుతి ఎట్లుంటదంటే తెలుసు కదా, సూపర్. బ్రహ్మస్థుతి నవమీడియతే ప్రభు పుస్తకం నుంచి లాస్ట్ చాలా మంచి శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 5-6 శ్లోకాలు ఉంటాయి మంచి. గోపాల్ సరే, ఈ 40th శ్లోకం వరకు ఉంటాయి.
So Brahmastuti and Brahma Samhitam prayers. Okay, so let us go to our regular Srimad Bhagavatam readings. We'll spend some time there. Then let us see. Until 9:30, we have time. Okay, so let me share on slokas. So let Bhagavad Gita recitation, 4th chapter, 5th chapter, 4th chapter. Where are we? Where are we? Actually, suddenly I read. This is what life. Forgetfulness. 5th chapter. 5th chapter. No. So let us take a pause on that. It's okay. But let us chant these mantras. These different everyday meditation. So, okay. Where is this log? Okay. Yes. I'm just pinning here. Hare Krishna. Now, from there, you can continue. Text 23 onwards, the day we just chanted 2 important slokas we have chanted. Today we'll chant and read the meaning also, translations and purports by Prabhupada. So now let me share now. థ్యాంక్ యూ. సో ఒక్కసారి మీరు ఏంటి ప్రభు ఈ శ్లోకం రిసైడ్ చేయండి, జస్ట్ రిసైడ్ చేయండి. మరొకసారి రిసైడ్ చేయొచ్చు. ఇది కూడా బ్రహ్మాండంగా బాగుంటుంది. ఇది ఎవరు చెప్తున్నారు? ఇది హూ ఈస్ టెల్లింగ్ టు హూమ్? యూ డోంట్ టెల్ ప్రభు. లలిత్ మోహన్ ప్రభు, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ లాస్ట్ Friday's moments? Who said to whom this one? 4 Kumaras to Prithu Maharaj. అందులో హెడ్ ఎవరు? సనత్ కుమార్. సనత్ కుమార్. ఓకే, ఇది చేయండి. ఒక్కసారి ఒక్కొక్క లైన్ చేయండి బ్రో, చేద్దాం. దాన్ని యూ రీడ్ ద మీనింగ్. అంటే ఎవరు అసోసియేషన్ తీసుకోవాలి, అసోసియేషన్ తీసుకున్నాక ఏం చేయాలనేది ప్రభుజీ శ్లోక. ఓకే, వినాలన్నమాట. అసోసియేషన్ లో మనం వినాలి. ఎవరు అసోసియేషన్ దగ్గర ఉండకూడదు, ఎవరు అసోసియేషన్ దగ్గర ఉండి ఏం చేయాలి అనేది. లైఫ్ అంతా వినికిడి మీద ఆధార్ చేసుకుని బతకాలన్నమాట. అది శ్లోక. ఓకే, అర్థేంద్రియారామ సఘోష్ట్య తృష్ణయా. ప్లీజ్ చాంట్, ప్లీజ్ చాంట్. We will chant together. Arthendriyarama sagostya atrishya. అర్థేంద్రియారామ సఘోష్ట్య తృష్ణయా. అర్థేంద్రియారామ సగోస్త్య తత్సమ్మతానాం అపరిగ్రహేణ చ. వివిక్తరుచ్యా పరితోష ఆత్మని. వినా హరిర్గుణ పీయూషపానాత్. వినా మీరు ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. 1 paragraph చదవండి. బిగ్ పర్పట్ ఉంటుంది. yes. One has to make progress in spiritual life by not associating with persons who are simply interested in sense gratification and making money. Okay, ఒకసారి మళ్ళీ చదువుతాం కోసం. One has to make progress in spiritual life by not associating with persons who are simply interested in sense gratification and making money. Not only such persons, but one who associates with such persons should be avoided. మొత్తం ఎంతమంది అయితే ఇండస్ట్రియలిస్ట్స్ తర్వాత వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా ఇండియాలో, ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ వచ్చేసినారు ఇక్కడికి. వాళ్ళని కోట్ చేస్తారు కదా ఇంకొకళ్ళు, వాళ్ళు కూడా వచ్చేసినారు అనమాట ఇందులో. One should mold his life in such a way that he cannot live in peace without drinking the nectar of glorification of the Supreme Personality of Godhead, Hari. One can be thus elevated by being disgusted with a taste for sense enjoyment. అందరికీ క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా ప్రభుజీ, మనం జనరల్ గా నేను మాట అంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రెసివ్ ఐడియాస్ ఉన్న పీపుల్ దగ్గరికి మనం వెళ్ళకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే మరి ప్రపంచం ముందుకెళ్తానే క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా అందరికి. ఇది జనరల్ గా అందరికీ ఉండే టెండెన్సీయే. వాళ్ళే లేకపోతే ఎకనామీ ఎక్కడుంది, వాళ్ళే లేకపోతే ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి అని అంటాం కదా. ఓకే, స్వాభావికంగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు చేస్తారు, వాళ్ళని ఎవ్వరూ ఆపలేరు. ఓకేనా? కానీ మనం భాగవతం తెలిసాక అదే లైఫ్ అని అనుకోకూడదు అనమాట. మన లైఫ్ కూడా అలా ఉండాలని అనుకోకూడదు. ఇది అందరికీ రాదు, భాగవతం అనేది అందరికీ రాదు. ఎంతో సుకృతి ఉంటే
భగవంతుడి గురించి వినడానికి వస్తుంది. తర్వాత అట్రాక్షన్ వచ్చేది మటుకు మహాసుకృతి ఉండాలన్నమాట వాడికి. ఇమీడియట్ గా రాదు వచ్చినాక కదా, మళ్ళీ అందులో కలిపడు. ఇమీడియట్ గా రాదు కదా. అట్లీస్ట్ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ డివోటీస్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ భాగవతం మీద ప్రాసెస్. అట్రాక్షన్ ప్రభు. అట్రాక్షన్ అంటే మహా అట్రాక్షన్ అన్నారు కదా, అది భాగవతం మీద అట్రాక్షన్. మహా అట్రాక్షన్ అంటే భాగవతం మీద ప్రేమ ప్రభు. అది అందరికీ రాదు. ఓ భక్తిలోకి వచ్చేవాళ్ళు కూడా ఎంతమంది భాగవతం చదివేవాళ్ళు ఉన్నారు రోజు, ఎంతమంది వినేవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతమంది అర్థం చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఫిల్టర్ అయిపోతూ ఉంటారు కదా. ఇక్కడికి వచ్చినాక మళ్ళీ నేను ఇలాన్ మస్క్ లేకపోతే ఈడు సిటిఓ సిఈఓ భాటియా ఇవన్నీ అంటే అయిపోయినట్టే అనమాట నా లైఫ్. ఇంకా అంటే దీని మీదకి అట్రాక్షన్ వచ్చాక, ఓకేనా, నాట్ ఫర్ ఇనిషియల్ పీపుల్. మనం కాలేజీలకి వెళ్ళి ఎన్ని ఏం చెప్పకూడదు ఇప్పుడు, బట్ ఈ స్టేజ్కి వచ్చాక అటు వెళ్ళడం అనేది ఇంకా దాని తెలివి తక్కువ లేదనమాట. కరెక్ట్. ఇది మళ్ళీ ఎవరికి చెప్తున్నాడు తెలుసా? మహారాజుకి చెప్తున్నాడు, చక్రవర్తి రాజుకి చెప్తున్నాడు అనమాట ఆయన. ఇప్పుడు ఆయన కార్యాలయం చేయాలా, ఆయన రాజరికం చేయాలంటే కంపల్సరీ అందులో ఏముంటది? డూప్లిసిటీ ఉంటుంది. రాజరికం అంటేనే డూప్లిసిటీ, అవునా? పాలిటికింగ్ అంటేనే మొత్తం లోపల అగ్ని మండుతున్న బయట నుంచి మాట వచనం ఎంత నీట్ గా రావాలో, అవునా? అదే పాలిటికింగ్ అంటే. ఇప్పుడు ఆ మనిషి చేసేదే అది, పృథుమహారాజ్ చేసేదే అది. ఆయనకి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏమని చెప్తున్నాడు? వాళ్ళతో అసోసియేట్ చేయకండి. ఎవరైతే మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉంటూ పైకి వెళ్ళాలి, పైకి ఎదగాలి అని అంటున్నారు కదా, వాళ్ళతో చేయకండి అసోసియేషన్. అసోసియేషన్ ఎవరితో చేయాలంటే భాగవతం టేస్ట్ ఉన్నప్పుడే చేయాలన్నమాట. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ ముందుకు వెళ్తుంది ప్రభుజీ. మనం అట్లాంటి వాళ్ళతో ఇన్స్పైర్ అయినా అవ్వకపోయినా వెళ్తుంది. అది ప్రకృతి ధర్మం అనమాట. దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. కానీ మన లైఫ్ ఇచ్చిన 20 ఏళ్ళు 30 ఏళ్ళు మనకున్న దాంట్లో మనం ఎంత ఫాస్ట్ గా బాగుపడదాం చూసుకోవాలన్నమాట. అందుకు భాగవతం చదివేది మనం. అందుకే కరెక్ట్. ఆల్రెడీ పృథు మహారాజ్ ఈజ్ రాజర్షి కదా ప్రభుజీ. పృథు మహారాజ్ ఈజ్ రాజర్షి కదా. ఇట్స్ నాట్ ఆర్డినరీ కింగ్, రైట్? ఆయనకి అన్ని తెలుసు మాతాజీ. అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ గుర్తు చేయడానికి వస్తారనమాట ఆచార్యులు. నాయనా, నువ్వున్న పొజిషన్ ఎట్లాంటిదంటే అట్ ఎవ్రీ స్టెప్ యూ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు ఫాల్ డౌన్. ఓకే, బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ పాత్. అందుకే రాజర్షులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆశ్రమాలకు వెళ్ళడం, లేకపోతే ఇట్లా గురువుల దగ్గర సేవ చేయడం, ఇవన్నీ ఎందుకు చేసేది? అందుకే కదా. నేను చేసే కార్యం ఎట్లాంటిదంటే చాలా డేంజరస్ కార్యం ఇది. ఓకే, ప్లస్ మన వైశ్యులు ఉంటారు కదా, జనరల్ గా బిజినెస్ చేసే పీపుల్. ఈయనంటే క్షత్రియ, వైశ్యులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో డొనేషన్లు చేయిస్తారన్నమాట ఎక్కువ. ఈ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వచ్చి మొత్తం ఉన్న దాంట్లో 25% 30% తీసుకెళ్లిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ దే డూ ఇట్ హ్యాపీలీ. ఎందుకంటే నాకు తెలిసింది ఏంటంటే వ్యాపారం చేయడం, ఆ సేవ చేయడం నాకు రాదు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడం అంతకన్నా రాదు. నా లాభం, నా వృత్తి నాకు ఎంత, నాకు ఇది తెలుసు. ఇందులో పావులు అడుగుతున్నాడు, తీసి ఇచ్చేద్దాం అంతే. రూపాయి ఉందిగా, ఇంకా 75 ఉందిగా, దాంతో చేసేద్దాం వ్యాపారం అనుకుంటారు వీళ్ళు. ప్రతి వృత్తి అట్లా చేసేవారు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ ఎవరికి చేసేవారు? శూద్రులకి. అంటే శూద్ర అంటే అది తక్కువని కాదు, దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ దేర్ డొమైన్స్. మనకి ఆంధ్రాలో చూస్తే మనకి కుల వృత్తులను ఉంటాయి ఇక్కడ చాలా వరకు, అవునా కాదా? కమ్మరోడు ఉంటాడు, నాయోడు ఉంటాడు, నాయి బ్రహ్మలు ఉంటారు, ఇట్లా మొత్తం కుల వృత్తి. పద్మశాలీలు ఉంటారు, కుల వృత్తి. ఎవడైతే ఎందులో ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళని మొత్తం ఒక ఇది చేశారనమాట. ఎందుకు? సొసైటీ యాజ్ ఎ హోల్ పెరుగుద్దని. అందుకే అగ్గిపెట్లో మడత పెట్టేవారు చీరని. అది హైలీ ఎక్స్పర్టీస్ అనమాట. అది కుల వృత్తులు అట్లా వచ్చినాయి. ఇప్పుడేమంటారు, జన్మతో కులవృత్తి అని చెప్పేశారనమాట. ఇదివరకు అట్లా కాదు. ఎవరు ఎందులో ఎక్స్పర్ట్ అయితే వాళ్ళని అట్లా విడగొట్టారనమాట. ఆ ఎక్స్పర్టీస్ ని పెంచడానికి. ఎందుకు? బిజినెస్ బాగా చేయగలరు కదా వైశ్యులు. అవి దూరపు దేశాలు తీసుకెళ్లి ఎక్కువగా అమ్మగలరు, దానివల్ల ఎక్కువ డొనేషన్స్ వస్తాయి, టెంపుల్స్ పెద్దగా కట్టగలరు. అట్లానే మొత్తం ఈ సౌత్ ఇండియా టెంపుల్స్, తర్వాత ఈ డెక్కన్ ప్లాటిక్ టెంపుల్స్ అన్ని పెరిగినాయి అనమాట. అప్పట్లో వాళ్ళు గల్ఫ్ వెళ్ళేవారు, యూరోప్ వెళ్ళేవారు, ఇటు నుంచి మలేషియా, ఇటు సౌత్ ఈస్ట్ వెళ్ళేవారు, చైనా వెళ్ళేవారు. ఇదంతా వెళ్ళేవారు అంతా ఎవరు? వీళ్ళు
వైశ్యులు వెళ్ళేవారు అనమాట. వృత్తి ఎవరు చేసేది? శూద్రులు పర్ఫెక్షన్ చేసేవారు ఆ వృత్తిలో. డొనేషన్స్ అంతా ఏం చేసేవారు? భగవంతుడి కింద పెట్టేవారు, పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ కట్టి బంగారం కింద. సో ఇది ఒక రకమైన ఇదనమాట, బిల్డింగ్ ఎకానమీస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్ డిఫరెంట్ వే దేర్ బిల్డింగ్ ద ఎకానమీస్. బట్ మన భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే ఈ ద్రోవలో చాలా డేంజర్స్ ఉంటాయంట, ఫాల్ డౌన్ అవ్వడానికి, అట్రాక్ట్ అయిపోవడానికి. సో అది కాదు, లైఫ్ ని ఎలా మోల్డ్ చేసుకోవాలంటే రోజు హరికథ వినేలాగా మోల్డ్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు అనమాట కుమారులు ఇక్కడ. ప్రభు సారీ ప్రభు, వెళ్ళిపోయింది ఎక్కడికో నాకు. థ్యాంక్ యూ. బట్ ఈ శ్లోక చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ప్రభు ఈ రెండు, అందుకే ఐ జస్ట్ వాంటెడ్. డౌట్స్ వస్తాయి. మనం జనరల్ గా భక్తిలోకి వెళ్ళాక జనాలు కింద పడిపోవడమే కానీ పైకి ఎందుకు ఎదగరా అని అంటారు అందరూ. ఊరి నాయన వాడు కింద పడట్లేదు, రీకన్సిల్ అవుతున్నాడు మొత్తం అంతా, అసలైన ద్రోవలోకి వెళ్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా? Right. Thank you, Bob. Yes. One point, that's why I have, on Friday itself, as we chanted, we've gone through meaning. So one should mold his life in such a way that he cannot live in peace without drinking the nectar of the glorification of the Supreme Personality of Godhead Hari. One can thus be elevated by being disgusted with the taste of for sense enjoyment. So this is the thing. So Prabhupada also many times writes, keeping Krishna in the center. There are some verses also there. కృష్ణ కేంద్ర బిందువుగా చేసుకున్నా తెలుగు లాంగ్వేజ్. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై ఇన్ అవర్ హోమ్, మేక్ అవర్ హోమ్ యాజ్ అ టెంపుల్, కీపింగ్ కృష్ణ ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ యాక్టివిటీస్. లెట్ us continue with the purport. Okay, so okay, devotees, please come on now, one by one paragraph అట్లా చదువుకుని వెళ్ళిపోండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. Translation and puppets by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. In the material world, everyone is interested in money and sense gratification. ఎంత చక్కగా చెప్పారు అసలు. The only objective is to earn as much as possible and utilize it for satisfaction of senses. Srila Sukadeva Goswami thus described the activities of materialistic persons. Okay, nidraya hridayite nakatam vyavayena chava vayaha diva charta heya rajan kutumbha bharavena va. భగవద్గీత 2.1.13 చెప్పారు. భాగవతం. This is a typical example of materialistic person. Just want to see. Nidraya hriyate naktam vyavayena chavavaya diva charte haya rajan kutumba bharanena va. So it is a definition of whom? Definition of the lifetime of such an envious householder is passed at night either in sleeping or in sex indulgence, and in the daytime either in making money or maintaining family members. Kutumba Varanena. Materialistic persons. That's fair, Prabhupada immediately remember, one should mold his life and Rajindi Prabhupada. And he could have connecting words కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టింది. So nice. Okay, Prabhu. Yes, you read. This is typical example of a materialistic persons. ఆపమంటారు చదవమంటారు. ఈ ఒక paragraph చదవండి, I will give it someone. Okay. This is a typical example of materialistic persons at night. They waste their time by sleeping more than 6 hours or by wasting time in sex indulgence. More than 6 hours. More than 6 hours is waste of time. This is their occupation at night. And in the morning, they go to their office or business place just to earn money. As soon as there is some money, they become busy in purchasing things for their children and others. Such persons are never interested in understanding the values of life. What is God? What is individual soul? What is relationship with God, etc. Yeah, etc. Things are degraded to such a extent that those who are supposed to be the religious are also at present moment interested only in sense gratification.
The number of material persons in the age of Kali has increased more than any other age. Therefore, persons who are interested in going back home, back to Godhead, should not only engage in the service of released soul, but should give up the company of material persons whose only aim is to earn money and employ in the sense gratification. They should also not accept the objectives of material persons, namely money and sense gratification. Therefore, it is stated, therefore it is stated, Bhakta परेशानुभावो परेशानुभावो के विरक्तिर अन्यत्र च. Bhagavatam 11.2.42. To advance in devotional service, one should be uninterested in the materialist way of life, that which is the subject matter of satisfaction for the devotees, of no interest to the non-devotees. Haribol. Amazing. Bhaktir Pareshanubhava Vyaktir Anyatra Cha. So again one reference point, reference verse. What is the meaning? Devotion, direct experience of Supreme Lord, detachment from other things. These three occur simultaneously for one who has taken shelter of Supreme Lord. Three things: devotion, direct experience and of the Supreme Lord, and detachment from the worldly things. In the same way that pleasure, that pleasure, nourishment and relief from hunger come simultaneously and increasingly, with each bite for a person engaged in eating. Haribol. Super verse, huh? That's where Srila Prabhupada ki jai. Very good. So nicely mentioned about the materialistic persons, and they eventually Srila Prabhupada mentioning this point, not to be completely, indulging in this sense gratification. No. Okay. So next, who wants to come? Come on, please read. I'll read, Prabhuji. I'll read. Read. Yeah. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Purport: simple negation or giving up the company of materialistic persons will not do. We must have engagements. Sometimes it is found that person interested in spiritual advancement gives up the company of material society and goes to a secular place, as recommended for the yogis especially. But that will also not help person in spiritual advancement. For many instances, such yogis also fall down. As far as jnanis are concerned, generally they fall down without taking shelter of the lotus feet of the Lord. The impersonalist or the voidist can simply avoid the positive material association. They cannot remain fixed in transcendence without being engaged in devotional service. The beginning of devotional service is to hear about the glories of the Supreme Personality of Godhead. That is recommended in this verse. Vina Harer Guna Piyusha Panath. One must drink the nectar of the glories of the Vina Hare. Vina Harer Guna Piyusha Panath. Same sloka Prabhupada dissect dissection చేస్తున్నాడు each word. Okay. Dissecting. Okay, Prabhu, thank you. One must drink the nectar of the glories of the Supreme Personality of Godhead, and this means that one must be always engaged in hearing and chanting the glories of the Lord. It is the prime method for advancing in a spiritual life. Lord Chaitanya Mahaprabhu also recommends this in the Chaitanya Charitamrita. If one wants to make advancement in spiritual life, by great fortune, he may meet a bona fide spiritual master, and from him, he learn about Krishna. By serving both the spiritual master and Krishna, he gets the seed of devotional service, Bhaktilata Bija. And if he shows the seed within the heart and waters by hearing and chanting, he grows into a luxuriant Bhaktilata or Bhakti creeper. The creeper is so strong that penetrates the covering of the universe and reaches the spiritual world and continues to grow on until it reaches and takes shelter of the lotus feet of Krishna. Just as an ordinary creeper also grows on until it takes a solid shelter on a roof. Then it is very steadily grows and produces the liquid fruit. The real cause of growing
of such fruit, which is here also called nectar of hearing the glories of the Supreme Personality of Godhead, is so to water the creeper of devotional service by hearing and chanting. The purport is that one cannot live outside the society of devotees. One must live in the association of devotees, where there is a constant chanting and hearing of the glories of the Lord. The Krishna conscious movement is started for this purpose, so that hundreds of ISKCON centers may give people a chance to hear and chant, to accept the spiritual master, and to disassociate themselves from the persons who are materially interested. For in this way, one can make solid advancement in going back to God. Thank you, Prabhuji. మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, ఇంతసేపు చదివింది కదా, ఈ యొక్క పాయింట్ చెప్పండి ప్రభు. How can we get this solid advancement in spiritual life? An example also you can take here. Associate with the devotees, Prabhuji. Okay. Hearing and chanting of the Lord. అది రావాలి. Okay. Solid. How can any devotee get solid advancement unless regularly hearing and chanting, right? Chanting. Yeah. Regularly hearing, chanting is must. So with all of your mercy, we are running this call from last close to 5 years, I think. Whatever, years doesn't matter. Thank you so much for your association. We are doing we are trying, we are putting our efforts. Thank you so much. That is what it is. So how can one solid advancement, how can we grow our Bhakti Lata Bija? Watering called, hearing and Chanting. Shravanam Kirtana. Two process, important. Hare Krishna, thank you. Nice. Prabhupada first in the few paragraphs definition of material world, materialist person, and next he is giving the solution, what to do. How can one make progress? That's nice. That's why this is what dissection of each word and explaining nicely. Vina harer guna piyusha panat. మీరు ఇలాంటి పర్పస్లు ఎప్పుడైనా చూసారా? ప్రభుపాద చెప్పండి, చూడండి ఒకసారి. కంపల్సరీ లైన్ రాస్తారు ఎప్పుడు కూడా. అంటే మనం ఫెనాటిక్ అయిపోతాం కదా, చిచి ఆడి మెటీరియలిస్ట్, ఆడి విషయ, ఆడి దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉండాలి, ఇలా అయిపోతాం కదా. అందుకే ఏమంటారంటే కంప్లీట్ గా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దూరం అవ్వడం కూడా మంచిది కాదని చెప్తారనమాట. అట్లా అవ్వదంట ప్రాక్టికల్ గా యాక్చువల్లీ. బట్ వాళ్ళతో డీల్ చేసినా వచ్చేయాలి మళ్ళీ ఎక్కడికి, డివోటీస్ దగ్గరికి. సాయంత్రం వచ్చేసరికి డివోటీస్ ఉండాలా, అసోసియేషన్ ఉండాలా, శ్రవణ కీర్తన ఉండాలా పడుకునే ముందు. బ్యాక్ టు సత్సంగ్. వాళ్ళతో డీల్ చేయకుండా ఉండాలనేది అవ్వదంట. కానీ చేస్తే వి షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్ ఇన్ ద మైండ్. ఇంటికి వచ్చాక డివోటీస్ ఉన్నారనుకోండి, పక్కన డివోటీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి, తెలుస్తుంది మనం ఏందా అని మళ్ళీ. Yes, bro. This one also will chant. As you said, this is also a nice verse. Okay, come on, chant. We will follow. Just chant. ఇది ఏంటంటే అబౌట్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ డివోటీ అనమాట. అలా వాళ్ళ లైఫ్ ని మౌల్డ్ చేసుకున్నవాడు జనరల్ గా ఎట్లా ఉంటే బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్కి వెళ్ళిపోతాడు అనేది ఈ శ్లోక. ఓకేనా, జనరల్ గా. కానీ అహింస అంటే మొత్తం మళ్ళీ ప్రభుపాద పర్పస్ ఇస్తారు మంచిగా, అందులో చదవాలా. ఈ ఫస్ట్ లైన్ పార అనే చోట విడగొట్టాలి ప్రభుజీ. అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. ప్రభుజీ అనమాట ఫస్ట్ లైన్ పార అని ఉంది కదా, అక్కడ విడగొట్టాలన్నమాట. అహింసయా పార మహంస్య చర్యయా, అహింసయా అహింసయా పారమహంస్య చర్యయా, స్మృత్యా ముకుందాచరితాగ్యసీధునా. స్మృత్యా ముకుందాచరితాగ్యసీధునా. యమైరకామైర్నియమైశ్చాప్య నిందయా,
निरीहयाद्वन्द्वति तीक्षया च Very nice. The last two lines మళ్ళీ ఒకసారి ఏద్దాం చేయండి బాబు. यमैरकामैर्नियमैश्चाप्य निन्दया निरीहयाद्वन्द्वति तीक्षया च Very cool. Thank you so much. So one devotee come back, please. Whoever not done, please come. Read. Yeah, Hare Krishna. Shall I read, Prabhu? Yeah, you can read. You do it now. It's okay. When I talk, when you want to read, go ahead. Go ahead. That's simple. Do it. Yeah, do it. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. A candidate for spiritual advancement must be non-violent, must follow in the footsteps of great acharyas, must always remember the nectar of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead, must follow the regulative principles without material desire, and while following the regulative principles, should not blaspheme others. A devotee should lead a very simple life and not be disturbed by the duality of opposing elements. He should learn to tolerate them. Hare Krishna. Disturbed duality. Tolerate. ఇది ఫస్ట్ ఆఫెన్స్ చెప్పండి. Blaspheme the devotees who have dedicated their lives by propagating the holy names of the Lord. But also not good. Very nice. So Prabhupada nicely is going to explain now. Spiritual advancement must be non-violent, must be follow in the footsteps of great acharyas. Mahajano Yenagata Supanta. Must always remember. Must always remember nectar of the pastimes of the Supreme Personality. Even though ఇంతకుముందు మన ప్రభు చెప్పినాడు, yes, we have to deal with materialist every day. In office, outside market, wherever. We have to tolerate. Okay. Must follow the regulative principle without material desire, and while following the regulative principle, should not blaspheme others. Okay. Respectful everybody. That's a testing actually. A devotee should lead a very simple life, not luxury life. Okay. Simple life. Luxury life means again you have to again come back. You are in luxury life, right? Comfortable life, and not be disturbed by the duality of opposing elements. You should learn to tolerate them. Prabhupada nicely writes purports. Okay, thank you for the translation. I am asking some other devotees. Read purport, please. Anyone? Chandravel Prabhu, come on. Hare Krishna. The devotees are actually saintly persons or sadhus. The first qualification of sadhu or devotee is ahimsa or non-violence. Persons interested in the path of devotional service or in going back home, back to Godhead, must first practice ahimsa or non-violence. A sadhu is described as titiksvaha karu nikaha. Srimad Bhagavatam 3.25.21. A devotee should be tolerant and should be very much compassionate towards others. For example, if he suffers personal injury, he should not tolerate it. But if someone else suffers injury, the devotee need not tolerate it. Should tolerate, Prabhu. Should not. Yeah. For example, if he suffers personal injury, he should tolerate it. But if someone else suffers injury, the devotee need not tolerate it. The whole world is full of violence, and a devotee's first business is to stop this violence, including the unnecessary slaughter of animals. A devotee is the friend not only of human society but of all living entities. For he sees all living entities as sons of the Supreme Personality of Godhead. He does not claim himself to be the only Son of God and allow all others to be killed. And allow all others to be killed, thinking that they have no soul. This kind of philosophy is never advocated by a pure devotee of the Lord. What is this? Soharda Sarva Dehinam. A true devotee is the friend of all living entities. Krishna claims in Bhagavad Gita to be the father of all species of living entities. Consequently, the devotee of Krishna is always a friend of all. This is called ahimsa.
Such a non-violence can be practiced only when we follow the footsteps of a great acharyas. Therefore, according to our Vaishnava philosophy, we have to follow the greatest acharyas of the four sampradayas or disciplic sections. Thank you. Question for you. Bhagavad Gita to be the father of all species. Which verse? Any idea? Bhagavad Gita to be the father of all species of living entities. Claims, Krishna's claims in Bhagavad Gita. Yes. Krishna claims in Bhagavad Gita. ఇది చదివితే ఏమైనా గుర్తొస్తుందా ప్రభు? ఏమన్నా శ్లోకం? లేదు ప్రభు, రావట్లేదు. From the seed giver అంటాడు ప్రభు. అది 7th chapter ప్రభు. 7th chapter లో. అహం బీజ ప్రదాపిత. అహం బీజ ప్రదాపిత. The next Prabhupada Raj, next of living entity. Consequently, the devotee of Krishna is always friend of all. This is called ahimsa, following great acharyas. And then therefore, according to Vaishnava philosophy, we have to follow the Mahajana Yegata Supanta. Okay. So next, let us continue. Hare Krishna, I have a question. Okay. Questions are first. Let us complete the purport. Hold on. You can ask at the end. I will ask some other devotees. Please continue and complete this purport. Come on. Next paragraph. Trying to advance in spiritual life outside the disciplic succession is simply ludicrous. It is said, therefore, Acharyavan Purusha Veda, one who follows the disciplic succession of Acharyas, knows things as they are. Chandrodaya Upanishad 6.14. చాందోగ్య కొత్త ఉపనిషద్ ఏమైనా పెడతారా చంద్రోదయం చాందోగ్య Upanishad 6.14.2 Tadvignarthatam sa gurum eva bagichat. In order to understand the transcendental science, one must approach the bona fide spiritual master. Mundaka Upanishad 1.2.12. The word Smritya is very important in the spiritual life. Smritya means remembering Krishna always. Life should be molded in such a way that one cannot remain alone without thinking Krishna. We should live in Krishna so that while eating, sleeping, walking and working, we remain only in Krishna. Our Krishna Consciousness Society recommends that we arrange our living so that we can remember Krishna. In our ISKCON society, the devotees, while engaging in making spiritual sky incense, are also hearing about the glories of Krishna or his devotees. The Shastra recommends Smaratevya Satatam Vishnu. The Lord Vishnu should be remembered always, constantly. Vishmartavyo na jatusit. Vishnu should not be forgotten. That is spiritual way of life. Smritya. This remembrance of the Lord can be continued if we hear about him constantly. It is therefore recommended in the verse Mukunda Charita Griha Sidhu means nectar. To hear about Krishna from Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita or similar authentic literature is to live in Krishna consciousness. Such concentration in Krishna consciousness can be achieved by persons who are strictly following the rules and regulative principles. We have recommended in our Krishna consciousness movement that a devotee chants 16 chant 16 rounds of beats daily and follow the regulative principles. That will help the devotee be fixed in his spiritual advancement in life. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much.
Very nice points made, Prabhupada. Tadvijnanatam sagurum eva abhigachet. You need a spiritual master to follow the path of Bhakti Yoga in disciplic succession. Smritya ane word use chesaru ikkada, you know, in the sloka also it is there, you know, smritya, right? By remembering smritya. How can we smritya? Smritya ante Prabhupada remembering different slokas. If you see smartavyam satatam Vishnu vismartavyam najatuchit. So we should mold a life of remembering Krishna while eating, while sleeping, walking, working, in all of our activities, remembering Krishna. Then only we can able to continuously be with Krishna or Krishna consciousness. Prabhupada used this word, strictly following the rules and regulatory principles. And when we follow strictly following regulative principles and rules, the devotee be fixed in his spiritual advancement in life. రెండు interrelated. ఇది గట్టిగా చేస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అది రైట్ 16 rounds. That's why Prabhupada written 16 rounds minimum 16 rounds on beats, not on the counter, on the clicker. Prabhupada is special instruction. Not there are so many devotees practicing on the clickers, buttons is there. Extra rounds you can do on that, no problem. Extra rounds, but 16 rounds you have to on the beats. 16 rounds on beats daily. Thank you so much, bro. Next, who wants to read? Can you please come on? 9, 10 already. Come on. It's very big purport, these two slokas. Whoever not done, please come on and read. I'll do it first. It is also stated in this verse that one can advance by controlling the senses. By controlling the senses, one can become a Swami or Goswami. One who is therefore enjoying this super title, Swami or Goswami, must be very strict in controlling his senses. Indeed, he must be master of his senses. This is possible when one does not desire any material sense gratification. If by chance the senses want to work independently, he must control them. If we simply practice avoiding material sense gratification, controlling the senses is automatically achieved. Thank you, Prabhu. Thank you. If we simply practice avoiding material sense gratification, controlling the senses is automatically achieved. How can we control our senses? By regulating our senses in proper engagement. Simply practicing avoiding material sense gratification. Sense gratification means again, NOI is ready undi. This is sense gratification actually. If devotional service will be spoiled, these 6 sense gratifications. Say 6 and sense gratifications. Associating worldly mind people. Associating with worldly mind people are sense gratification. Being greedy, mundane activities. And then practicing naam ke vaste, for the following the sake of, for the sake of the following, like that. Then overeating, over endeavoring, eating more than necessary, collecting more fun. These are 6 sense gratification activities. So we should avoid. Then automatically mind will be controlled. Prabhupada nicely written this one. So good, I like it. If we simply practice avoiding material sense gratification, as Rupa Goswami laid out these instructions, controlling the senses is automatically achieved. Possible when we do this. Yeah, very good. Last paragraph, come on. Last 2 nahi. 2 not 3. Last 2 paragraphs. Chalo, pedda. Hey, idhar devotee randi, please. Read. Hare Krishna Prabhuji, shall I do Prabhuji? Okay, read. Another important point mentioned in this connection is Anindaya. We should not criticize others methods of religion. There are different types of religious systems operating. ఈ వాయిస్ కొద్దిగా చిన్న వస్తుంది మాతది. I don't know for me. కొద్దిగా దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి. ఒక్క నిమిషం Prabhuji. ఇప్పుడు ఓకేనా Prabhuji? ఇప్పుడు వెరీ గుడ్. చలో చదవండి. Yeah, there are different types of religious systems operating under different qualities of material nature. Those operating in the modes of ignorance and passion can't be as perfect as that system in the mode of goodness. In Bhagavad Gita, everything has been divided into 3 qualitative divisions. Therefore, religious systems are similarly categorized. When people are mostly under the modes of passion and ignorance,
their system of religion will be of the same quality. A devotee, instead of criticizing such systems, will encourage the followers to stick to their principles so that gradually they can come to the platform of religion in goodness. Simply by criticizing them, a devotee's mind will be agitated. Thus, a devotee should tolerate and learn to stop agitation. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you, Very good. So this is talking about the first offense of 10 offenses. We all know, right? 10 out of 10 offenses, first offenses. To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the propagation. And that's not good. Criticizing, not good. And there are different religious systems based on different modes, especially ignorance and passion. Prabhupada nicely is saying when people are mostly under the modes of passion and ignorance, their system of religion will be of the same color. A devotee, instead of criticizing such systems, will encourage. We need to. That's why we are dealing with materialists, different people, different kinds of worshippers. You need to have a tolerate. Will encourage the followers, those followers, to stick to their principles so that gradually they can come to the platform of religion in goodness. Hare Krishna. We don't need to get into that agitations by criticizing their belief system and their the devotees doing in their the seva. But even we have to give. They are open-minded, they will take it. They are not open-minded. If they are not open-minded, they will be always hearing passion and ignorance. It's okay, but we try. If in some of their systems also, somebody are open-minded. Yeah, correct. Yeah, this is more compared to our practicing. This is more nice, very good. So let me come to this. Is there possible? Last paragraph. Come on, please read. Anyone who wants to? Hare Anybody? Krishna, can I read? Read. Finish. Another feature of the devotee is nirihaya, simply living. Niriha means gentle, meek, or simple. A devotee should not live very gorgeously and imitate a materialistic person. Plain living and high thinking are recommended for a devotee. He should accept only as much as he needs so to keep the material body fit for the execution of devotional service. He should not eat or sleep more than is required. Simply eating for living and not living for eating. And sleeping only 6 to 7 hours a day are principles to be followed by a devotee. As long as the body is there, it is subjected to the influence of climatic changes, disease, and natural disturbances, and threefold miseries of material existence. We cannot avoid them. Sometimes we receive letters from neophyte devotees questioning why they have fallen sick, although pursuing Krishna consciousness. They should learn from this verse that they have to be tolerant. Dvanda titiksha. It is the world of duality. One should not think that because he has fallen sick, he has fallen from Krishna consciousness. Krishna consciousness can continue without impediment from any material opposition. Lord Sri Krishna therefore advised in Bhagavad Gita 2.14, Tam Titikshasya Bharata. My dear Arjuna, please try to tolerate all these disturbances. Be fixed in your Krishna conscious activities. Hare Krishna. 214. Matra sparshastu kaunteya sitoshna sukadukada agama payino anityas tam titikshava bharata. O son of Kunti, non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception. O Sian of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. So this is with duality, right? In this particular word, Prabhupada, that's where dissection of the each word, words, what he wants to share with us. Prabhupada wants to share with us. That is the connection, in this this is the beauty of Srila Prabhupada. Interrelated, connected verses. Dvandva titikshaya. One has to tolerate this. The material world is duality. See, that's where that's why in this material world, nobody happy all the time. Nobody happy all the time. Either happiness, sometimes distress is always there. Only spiritual world, anandamaya abhyasa. When we are into complete Krishna consciousness, we can experience that also. We can easily tolerate, easily.
easily tolerate with the strength of the bhakti and the activities we performing on Lotus feet of Krishna. Okay, we'll stop here. Thank you so much for your joining and on this auspicious month of Purushottam Maas. We did today two verses only, no problem. Very important slokas. Nicely written, Srila Prabhupada, the various instructions for all of us. In this holy month, let us increase our japa, let us increase our Krishna conscious activities. 10,000 times benefits there. Every 3 years it will come. So see that rare opportunity. Okay, thank you so much. Ganadhara Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Yeah, what is your question? Quickly, let us see. And then I wanted to share some more things. You can talk. ఇందాక అహింస అని వచ్చింది కదా, devotee should be non-violent. So we are compassionate to other living beings, like Krishna says, right? Mama Vamsha, everything is Krishna, so this one. So how can we stop the slaughterhouses or whatever, like non-violence? మనం ఎట్లా చేయాలి? I mean, మనం ఎట్లా చేయాలంటే one of the 4 regulative principles, not eat meeting, right? Meat eating, no eating. మనం చేస్తాము, మనం ఎట్లా వేరే వాళ్ళకి ఎట్లా హెల్ప్ చేయాలి? హౌ కెన్ వి స్టాప్ స్లాటర్ హౌసెస్ ఆర్ నాన్ వైలెన్స్? అది మనం ఎట్లా చేయాలి యాజ్ ఎ డివోటీ? We cannot control their perceptions or their, we just have to give the knowledge. This is a situation, this is Shastra is telling. That's where we don't need to commit this sinful activity of killing, right? We just have to share. Whether they take it, doesn't take it, it's again passion and ignorance. We must మనం share. ఏమి అది కాకుండా చెప్పాలి షూర్ గా, ఇలా చేస్తే ఇలా అవుతుంది. అది శాస్త్ర రిఫరెన్స్ చెప్పాలి, శాస్త్ర రిఫరెన్స్ కూడా చెప్పాలి. కృష్ణ, these are the things. By me committing, by doing all this, you are gonna commit biggest sin, so it is gonna come back to you. That's why we have to get rid of these bad sinful activities. So that's where we need to share, we need to tell. Yes, of course, అది చేయాలి కదా. సో అందరికి చెప్పేయాలి అది, సో దట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. చెప్పడం వరకే, మనం వర్క్ తీసుకుంటారా, చేయరా, చేస్తారా, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. But what we are doing, as we are practicing, since we are practicing, we have to share. We must share. That's why Prabhupada ఎప్పుడైనా 16 rounds, 4 regulative principles. So 100 సార్లు రాసిట్టాడు కదా. వి ఫాలో. వేరే వాళ్ళకు మనం ఎట్లా, మన బాధ్యత ఏంటి నాన్ వైలెన్స్ కోసం, మనం ఏం చేయాలి అని. We have to share. We have to share and explain that this is committing sins. So please don't do. Because Shastra is telling, if they don't do means still they are doing, it's their problem. It's not our problem. But as a part of preacher, we are doing. We are helping them to understand. Whether take it or not, it's their will. Free will అనేది ఉంటుంది కదా మళ్ళీ మంచి దగ్గర. సో వాడు తీసుకుంటారు తీసుకోరు, డజంట్ మ్యాటర్. షేర్ చేసి. Okay. Hare Krishna. Very good. Good question. Okay. So let us chant again. Come back to this. Please repeat after me. Come on. Then I will play one song here and drop off. Okay. I will play one song. Nice song. You like the tune? Since we liked it a few years back with our kids, with our entire family. So please repeat after me. Tomorrow onwards, one devotee has to lead. Every devotee has to lead. We will follow. Today I will do. Govardhanadharam Vande. Please chant. Govardhanadharam Vande. Gopalam Goparupinam. Gopalam Goparupinam. Gokulotsavam Ishanam. Gokulotsavam Ishanam. Govindam Gopika Priyam. Govindam Gopika Priyam. Nice ఉంది. Govindam Gopika Priyam. This is the last realization. అంటే మాధుర్య రసం. Govinda Gopika Priyam. మాధుర్య రసం. Top most, right? Out of 5 personal relationship with Krishna, Madhurya Rasa is the topmost. So that is telling here. Govindam Gopika Priyam. So 4 lines together. Please hear. 4 lines together. Please hear and chant. Somebody is speaking. Kindly please mute yourself. Govardhanadharam Vande Gopalam Goparupinam
Gokulotsavam Govindam Gopika Priyam. Please chant 4 lines together. Govardhanadaram Vande Gopalam Goparupinam Gopalam Gokulotsam Goparupinam Ishanam Gokulotsavam Govindam Ishanam Gopika Govindam Priyam. Gopika Priyam. So update now. Kotta update. I got to know this one also. Let us chant. Vande Navaghanashyamam. Vande Ghanashyamam Yes, chant. Vande Navaghanashyamam. Vande Navaghanashyamam Jamam Vibhujam Muralidharam. Vibhujam Vibhujam Muralidharam Muralidharam Vibhujam Muralidharam. Vibhujam Vibhujam Muralidharam Muralidharam Pītāmbaradharam Devam. Pītāmbaradharam Devam Pītāmbaradharam Devam Pītāmbaradharam Devam. Pītāmbaradharam Devam Pītāmbaradharam Devam Saradham Purushottamam. Saradham Saradham Purushottamam Purushottamam Saradham Purushottamam. Saradham Saradham Purushottamam Purushottamam. So Adhika Masam, Purushottam Masam, Mala Masam, రకరకాల పేర్లు. But see, wherever Purushottam అనే వర్డ్స్ ఉందో అవన్నీ మనం రిపీట్ చేస్తున్నాం. Very good. We are getting lot of spiritual benefit devotees. We never know. అజ్ఞాత సుకృతి అనేది ఇప్పుడు క్రియేట్ అవుతా ఉంది. ఓకే. I bow to the dark hued one like a fresh rain cloud, the two-armed bearer of the flute, the divine one clad in yellow garment, the supreme person together with Radha Krishna, from Purushottam Maas Mahatmya of the Naradiya Purana. Okay. So thank you so much. So now చోర అనే సాంగ్, చోరుడు హృదయాన్ని చోరు చేస్తాడు, మన సిన్నులను కూడా చోరు చేస్తాడు. ఎస్టర్డే వి స్టార్టెడ్ వన్ stanza, one stanza. Today I will play directly from Madhava's rock band. Please hear and you can drop off. We will hear. We can learn the tune. Very nice tune. We love it. Let me share. Just give me a minute. ఎవరు రాసిరు ఈ పాట? ఎవరన్నా ఎవరు తెలుసు? ఎవరికన్నా? బిల్వమంగళ ఠాగూర్. బిల్వమంగళ ఠాకూర్. చౌరాష్టకం బిల్వమంగళ ఠాకూరేనా? రూపగోస్వామి అనుకుంటా కదా? బిల్వమంగళ ఠాకూర్. కేకే సాంగ్లు ఉన్నది చౌరాష్టకం. ఓకే, రైట్. గుడ్. ఒకసారి మంచిగా అయినండి ఈ ట్యూన్. మనోళ్ళే, మన డివోటీస్, మాధవాస్ రాక్ బ్యాండ్ అంటే మనోళ్ళే. చలో, ప్లీజ్ హియర్. నైస్. అదే టుగెదర్. మీ పర్సనల్ కూడా వినొచ్చు, బట్ లెట్ us హియర్. ఎగ్జాక్ట్లీ 2020లో రిలీజ్ చేసేది అది, 6 years బ్యాక్. లక్ష్మి ఆట అంట, తీసుకోండి. ఓకే. Yeah. They put complete ads and okay. Now I'm sharing without delay. Come on, please. You can hear. You can whatever way. So let me put sound this here. Stereo. Come on, where is stereo guy? Please confirm if you are getting nice sound. Yes. Hey Jai, our dear Akinchan Prabhu ki Jai. Hari bol. Chala. Here, nicely here. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं. Read the meaning if you want. I know the meaning only. दुकूल चोरं. अनेक जन्मार्जिता पाप चोरं. चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं. नवाम्बुरश्यामलक्रान्तिचोरम्.
पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणचोरैर्दृक् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदि अनामते हरत्यशेषं गिरिप्रसाराणपि पापराशि। आश्चर्यरूपो ननु चोरैर्दृक् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणां चरित्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदां नासि माया निरोधः। छीनत्सि घोरं यं पाशबन्धं भीनत्सि भीमं भवपाशबन्धम्। छीनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः। लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचोर्यदोषोचितं एव दण्डम्। कारागृहे वत्सहृदयमदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धनिश्चलः सन्। त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चोर हृदया नहि मोचयामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much, devotees. Thank you very much for watching this video. And nicely, at the end, when they are chanting Hare Krishna Maha Mantra, they put nice pictures and nice animations for meditation of, Lord Purushottam. This was during the COVID time, 2019-20. In 2020, during Purushottam's time, this is exactly this time only, they released that video. We were watched very, in our family every day during our Purushottamas, we recited. First, we heard this tune, like this, we were chanting, understanding the meaning, and tried it. Very nice song. So, Lord Purushottam within our heart as a super soul. So, let us develop our love towards our beloved Lord in this month of Purushottam. Let us do more Krishna conscious activities. Please pray for each other and support each other, help each other, inspire each other. Okay, all the time. This is the month we can do more. Thank you so much. Dandavat pranams. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhaveva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnava Vrinda ki jai. Jagat Guru Shila Prabhupada ki jai. Purushottam Maas glories ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Let us connect tomorrow. Dandavat pranam. Have a nice Krishna conscious Monday. Hari Bol. I am dropping off. Hari Bol. Thank you, Prabhuji and Mataji. Dandavat pranam. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.